En los territorios fronterizos donde el reino humano se encontraba con las tierras salvajes, habitadas por distintas naciones indígenas. Vivía Takota, un apache conocido por su temple sereno y por ser un rastreador excepcional. Su vida transcurría lejos de la política del reino, del bullicio de las morales y de la corrupción de los nobles. Sin embargo, esa distancia no impidió que el destino lo arrastrara hacia un misterio que pondría a temblar a todo. El reino la historia comenzó en un amanecer frío. Cuando Takota descendió de las colinas hacia la ciudad amurallada de Harrowfall, un lugar que él visitaba solo cuando necesitaba intercambiar pieles, hierbas curativas o herramientas. Era una ciudad grande ruidosa, llena de comerciantes, mendigos, soldados y nobles arrogantes. Para Takota, todo aquello era un caos, pero sabía moverse entre las calles estrechas como un fantasma silencioso. Y esa mañana, la ciudad estaba inusualmente alterada. La gente murmuraba, corría, miraba hacia el cielo. Algo había sucedido durante la noche, y los rumores crecían como vientos sobre la llanura. Takota escuchó fragmentos de conversaciones, mientras caminaba, dicen que cayó del cielo. No, fue robado del castillo. Si lo que sí, desapareció antes de que los guardias pudieran tomarlo. Takota, sin intención de involucrarse, siguió su camino hasta que un sonido distinto se coló entre el barullo, un latido suave, rítmico. No era humano. No era animal. Parecía algo encerrado, como si resonara desde dentro de un recipiente. Intrigado, siguió el sonido entre callejones estrechos, donde los vendedores no se atrevían a poner puestos. Allí, entre una capa sucia abandonada sobre el suelo, vio algo que no pertenecía a ese lugar. Un huevo no de avenue, era grande como una calabaza, con una superficie lisa y brillante, de un rojo profundo con grietas doradas que parecen venas luminosas. Y mucha calor. Y es latido que había escuchado. Ahora lo sentía vibrar en sus propias manos. El apache miró alrededor. Nadie parecía haberlo visto. Nadie reclamaba el extraño objeto. Estaba solo allí como si hubiera sido dado a propósito. O como si quien lo había traído hubiera huido. Takota sabía que aquello no era natural. En sus tierras, los ancianos hablaban de criaturas míticas, pero jamás había visto nada así. Se inclinó, tocó la superficie. El huevo respondió con un pulso luminoso, como si lo hubiera reconocido. En ese momento, un anciano mendigo, encorvado y casi invisible entre sombras, habló con una voz ronca. No deberías tocar eso. Apache. Takota no se sobresaltó fácilmente, pero aquella advertencia sí lo hizo tensarse. Miró al viejo con cautela. ¿Qué sabes de esto? Preguntó. El anciano señaló el huevo con un dedo tembloroso. Eso fue traído al reino por magos del castillo. Lo mantenían oculto, temiendo lo que podría ser. Pero alguien lo robó anoche. Los guardias buscan al ladrón. Y el huevo. Takota frunció el ceño, ¿por qué lo robarían? Por dentro no late un animal, susurró el viejo. Late un dragón. Takota sintió el peso del huevo como si hubiese aumentado de repente. Los dragones, según las leyendas, habían desaparecido hace más de un siglo tras una guerra brutal que casi destruyó al reino entero. Incluso entre los apaches, los dragones eran considerados espíritus antiguos, poderosos,
impredecibles, sagrados, porque lo dearon aquí? Pregunto Dakota. No lo dearon, dio el anciano. Murieron. Dakota se tenso. Muertos? ¿Dónde? Como no había visto nada? Para el anciano desaparece tan rápido como había aparecido. Perdiéndose en un colín como si fuera humo. Dakota observa el huevo, consciente de que si lo dejaba allí. Alguien más podría tomarlo. Traficantes, nobles, magos corruptos. El reino lo reclamaría y lo usaría sin duda. Como arm edad no podía permitirlo. El huevo volvió a latir, más fuerte. Como si respondiera a su decisión. Dakota lo envolvió en su manto y se lo llevó. Atravesar la ciudad con un huevo brillante cargado con una criatura legendaria. No era una tarea sencilla. Los guardias inspeccionaban calles y puertas. Parecen estar en alerta máxima. Dakota, entrenado para moverse como la noche misma, avanzó entre sombras, evitando miradas curiosas. Cuando llegó a las puertas externas, un guardia lo detuvo. ¿Qué llevas ahí, apache? Dakota mantuvo la calma. Medicinas YHERRMIENTAS.-mu y acute STR alas.TAKO sabía que no podía abrir el fardo. Si el guardia veía el huevo, no solo lo confiscaría, probablemente lo acusaría de robo y lo ejecutaría sin juicio. La tensión creció. Para un instante, un caballo desbocado cruzó la calle, desbaratando al grupo de guardias. Dakota aprovechó la confusión y cruzó sin mirar atrás. Una vez fuera de la ciudad, respiró hondo. El viento de la pradera era distinto. Sabía que estaba seguro, al menos por ahora. Sin embargo, el huevo comenzó a calentarse más. El latido se aceleró. Dakota entendió la señal. Lo que fuera que estaba dentro, estaba cerca de nacer. Y si nace sin guía, sin protección, podría ser peligroso o aterradoramente vulnerable. Dakota decidió llevarlo a su campamento en el bosque. Don podría estudiar qué hacer. Mientras caminaba, sintió algo extraño, como si el huevo emitiera emociones. No palabras. No pensamientos. Para una sensación cálida, casi infantil, como si buscara contacto. Aquello despertó en el apache un instinto protector que no esperaba. Tranquilo, murmuró, sin saber por qué hablaba. Te llevaría a un lugar seguro. Y el huevo respondió, con un brillo suave. Ese día, Dakota no sabía que había cambiado el destino del reino. No sabía que los magos del castillo ya habían sentido la pérdida del huevo. Y que los guardias habían encontrado rastros de sangre no humana en el colín. Y que el rey, al entrar, había ordenado, recuperen el huevo. Questo que cueste.tako da, sin saberlo, ya estaba marcado. Y el huevo. También. Dakota llegó a su campamento cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. El bosque respiraba con su ritmo natural, crujidos de ramas, cantos de aves nocturnas, el murmullo constante del viento colándose entre los pinos. Para cualquiera, era solo naturaleza. Para él, era hogar. Un lugar alejado de la ambición humana, perfecto para ocultar algo que no debía caer en manos equivocadas. Apenas colocó el huevo sobre una cama de piel cerca del fuego. Este comenzó a brillar con un resplandor rojo intenso. El calor que emanaba era mayor, casi insoportable al tacto.
Takota fruncio el seno, algo estaba sucediendo. Y rápido se arrodilló junto al huevo, observándolo con atención. Las gritas doradas que lo atravesaban empezaron a expandirse como raíces de luz que avanzaban bajo la superficie. Entonces lo escuchó, un pequeño golpe desde dentro. Luego otro. Como si una criatura tratara de romper su prisión, Takota había presenciado muchos nacimientos en su vida, potros, búfalos, incluso crías de águila. Pero esto era diferente. Había una aura antigua, una energía casi espiritual alrededor del huevo. Sus ancestros hablaban de los dragones como guardianes primordiales, criaturas que equilibraban fuerzas de la tierra y el cielo. Pero también relataban guerras devastadoras provocadas por su padre. Lo que susurró Takota, retrocediendo ligeramente. Nace en paz. Como si hubiera escuchado su voz, el huevo respondió. Una grieta central se abrió con un chasquido. Un destello seguidor iluminó el campamento, y un estruendo similar al rugido leano de una tormenta sacudió el aire. Entonces, el huevo explotó en fragmentos que se esparcieron como chispas rosadas. Takota cubrió su rostro con el brazo. Cuando vio la guardia, lo veía. Una criatura diminuta, del tamaño de un perro pequeño, se agitaba sobre las piels. Su cuerpo estaba cubierto de escamas iridiscentes que cambiaban entre rojo, dorado y carmesí. Las alas eran pequeñas y frágiles, enjamadas, presionadas contra su espalda. Del lomo sobresalían dos cuernos cortos y curvados. Tenía una cola fina, largo y flexible, que se movía con rapidez y curiosidad. La criatura abrió los ojos, dos esferas brillantes de un dorado líquido. Ojos inteligentes. Ojos que parecen entender más de lo que un recién nacido debería entender. Takota contuvo la respiración. El pequeño dragón lo miró directamente. Le dio la cabeza. Y soltó un suave chillido. No era un rugido ni un sonido amenazante. Era un lamento, casi un llamado. Luego, dio un paso torpe hacia él. No, dio Takota. No te acerques. Pero la criatura insistió, tambaleandos. El apache retrocedió un paso, confundido. Había esperado un animal salvaje, agresivo, imposiblemente peligroso, pero esto era un bebé, vulnerable, impresionado por el mundo al que acababa de ligar. El dragón olió su mano, la toca con el hocico brillante. Y algo cambió en el aire. Takota sintió un tirón en su mente, como un hilo que se ataba a sus pensamientos. No era invasivo, ni oscuro. Era suave cálido, como el toque de un niño buscando refugio. Era conexión. Un vínculo. El dragón emitió un sonido bajo, una vibración profunda. Y Takota escuchó algo que no provenía de sus oídos sino de su interior. ¿Calor? ¿Seguro? Takota se estremeció. No eran palabras claras, pero sí emociones traducidas en significado. No era telepatía completa, no era language. Pero era comunicación. El dragón lo había elegido a él. No, repitió Takota, más para sí mismo que para la criatura. No soy tu guardián, no. No puedo serlo. El dragón, como si entendiera su rechazo, emitió un gemido suave y se acurrucó sobre las piels, temblando. Takota sintió algo apretarse en su pecho. Él no era un hombre frío, pero tampoco era alguien que se dejara levar por impulsos.
Sin embargo, vera una criatura recién nacida temblar de esa forma. La hizo imposible mantener distancia. Suspiro, se acercó y se sentó al fuego dot la criatura levantó la cabeza. Sus ojos dorados brillaron. Lentamente con cautela, Dakota extendió una mano. El dragón se inclinó hacia ella, como si ese contacto fuera su única fuente de calma. Está bien, murmuró Dakota. Dejando caer la mano sobre su pequeño lomo. Descansa. Estoy aquí por ahora. El dragón se acomoda al instante, emitiendo un ronroneo suave y cálido. Sus escamas se iluminaron débilmente. Era casi hermoso. Pero Dakota sabía que la belleza no cambiaba la verdad. Aquello era un dragón. Y aunque pequeño, indefenso y dulce ahora, algún día crecería. Su padre crecería con él. Y el reino lo vería como un arma, o como una amenaza que debía ser eliminada. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Preguntó Dakota en voz baja, sabiendo que no obtendría respuesta. Sin embargo, el dragón levantó la cabeza y presionó su frente contra su brazo. Una imagen fugaz cruzó por la mente de Dakota. Fuego. Alas enormes, un castillo derrumbandos, gente gritando. Y el mismo, de pie, protegiendo a la criatura adulta contra una multitud enfurecida. Dakota respiró hondo. No sé qué significa eso, Dio. Pero no dejaré que te hagan daño. El dragón pareció agradecerlo. Pues su cuerpo emitió una luz cálida, como la de un amanecer suave, y esa noche. Mientras el dragón dormía acurrucado a sus pies, Dakota analizó la situación. Si el castillo había guardado el huevo, significaba que el rey y los magos sabían lo que contenía. Y seguro ya estaban buscando al responsable de su desaparición. Disponía de pocas horas antes de que las autoridades rastrearan cada bosque y cada clan indígena cercano. Además, sabía algo más, el dragón no sobreviviría por sí solo. Lo había sentido. Había nacido débil, and sin fuego, sin control de sus alas, sin la resistencia que las lindas le atribuyen a los dragones adultos. Necesitaba calor, comida, protección y compañía. Necesitaba atako al apache se permitió una sonrisa breve. Pequeño. Vaya lío has traído, susurró. El dragón abrió un ojo dorado. Soltó un chorro sonoliento y hundió la cabeza en su manta. Dakota se acostó junto al fuego, pero mantuvo la mano sobre la criatura. No por él, sino porque el pequeño dragón parece no poder dormir sin sentir contacto. Mientras la luna cruzaba el cielo, Dakota entendió lo que tenía que hacer. Escapar. Ocultarse y encontrar un lugar remoto donde el dragón pudiera crecer en secreto. Sabía que sería perseguido. Sabía que el reino no se detendría. Pero también sabía algo más profundo. El dragón lo había escogido. Y él, de algún modo que no podía explicar, ya había aceptado. Los primeros días tras el nacimiento del dragón fueron tranquilos pero tensos para Dakota. El apache entendió rápidamente que criar una criatura mágica no era lo mismo que cuidar de un caballo o un lobo. Cada movimiento, cada respiración, tenía que ser cautelosa. El dragón, al que Dakota comenzó a llamar Kaya, por su espíritu feroz y brillante, estaba lleno de curiosidad y energía. Aunque pequeño, su fuego interno ya se manifestaba en chispas microscópicas cuando se emocionaba o se asustaba.
Takoda aprendió que no podía ver o tocar ciertos materiales sin provocar pequeñas brasas. Que la noche era peligrosa. Cualquier chispa podía iniciar un incendio en el bosque seco de una tarde. Mientras Takoda entrenaba con Kaya fuera del campamento, algo inesperado ocurrió. Kaya se había elevado apenas un par de palmos del suelo con sus alas cortas y temblorosas. Takoda lo observaba, ajustando su posición para no asustarlo. De repente, Kaya inhaló profundamente y exhaló una pequeña llamarada que iluminó el bosque crepuscular como un faro dorado. El fuego no era dañino, pero sí lo suficientemente intenso como para chamuscar la hierba cercana. Takoda se quedó sin aliento. Aquello no era solo un dragón, era un dragón de verdad, con poder latente, por el espíritu de mis ancestros. Murmuró Takoda, conteniendo su asombro el joven dragón. Al ver la reacción del apache, dejó escapar un pequeño rugido de satisfacción. Era consciente, de algún modo, de que su fuego tenía un efecto sobre Takoda. Y esa conexión emocional y física comenzó a profundizar el vínculo entre ambos. Takoda comprendió que Kaya no era solo un animal. Era un compañero que podía comunicarse y aprender. Y Kaya confianza debía ganarse. Para la noticia del huevo desaparecido no tardó en recorrer el reino. En el castillo, el rey convocó a su consejo de magos. Ellos estaban en pánico. Un dragón recién nacido, libre en las calles del reino, representaba un riesgo inmenso. No solo por la seguridad de los ciudadanos, sino también porque el dragón podría alterar la balanza de poder entre las naciones. Los rumores comenzaron a fluir, mezclando miedo y admiración. Y la noticia del nacimiento de Kaya empezó a filtrarse entre comerciantes y viajeros. Mientras tanto, Takoda y Kaya se movían cada vez más lejos del alcance del reino. El apache comprendió que esconder a un dragón no era suficiente. Debía entrenarlo y prepararlo para sobrevivir, para poder controlar su fuego, sus alas, incluso su instinto natural de defensa. Empezó a enseñar a Kaya a mantenerse calmado, a escuchar sus órdenes, a controlar la intensidad de su fuego. Cada pequeño éxito era celebrado, cada era corregido con paciencia y firmeza de un día. Mientras practicaban cerca de un río, Kaya intentó exhalar fuego nuevamente, pero esta vez, el coro fue más largo y potente que antes. Takoda tuvo que cubrirse rápidamente y observar cómo el agua del río evaporaba en un instante. Fue entonces cuando entendió que Kaya no solo era fuerte, sino que su potencial superaba cualquier criatura que hubiera conocido. Si Kaya en las manos equivocadas, podría destruir ciudades enteras. Takoda también descubrió que Kaya podía percibir emociones humanas de forma intensa. Si Takoda estaba preocupado o ansioso, el dragón respondía con inquietud. Si estaba calmado, Kaya se relajaba y su fuego se atenuaba. Esto reforzó la idea de que su vínculo era crucial, un vínculo que el reino desconocía, pero que, sin duda, sentiría con rapidez cuando comenzara la búsqueda, pero el peligro más cercano vino de una fuente inesperada. Durante una de sus exploraciones, Takoda y Kaya se toparon con un grupo de mercenarios enviados por un noble, que había oído rumores sobre un dragón en las fronteras. Aunque inicialmente intentaron evitar la confrontación, los mercenarios atacaron con arcos y lanzas. Kaya, aunque asustado, reaccionó instintivamente.
Un rugido y un soplo de fuego que levantó una nube de humo dorado y disipó a los atacantes. Tacoda se dio cuenta de que, aunque el dragón estaba bajo su protección, su poder era tan formidable que podía atraer la atención de todo el reino. El apache comprendió que había llegado el momento de un nuevo desafío. Enseñar a Kaya a controlar su fuego y utilizarlo solo cuando fuera necesario. Si no, pronto serían descubiertos, y entonces no habría escondite que los protegiera. Los días se volvieron más intensos, con entrenamiento, vigilancia y estrategias de escape. Kaya creció rápidamente, no solo en tamago, sino en inteligencia y destreza. Una noche, mientras Tacoda descansaba junto al fuego y Kaya dormía a su lado, escucharon el sonido de un cuerno en la distancia, un signo de que las tropas reales avanzaban hacia la frontera. Tacoda se incorporó de inmediato y miró al dragón. Su mirada dorada estaba fija en el horizonte, como si comprendiera la magnitud del peligro que se avecinaba. El nacimiento de Kaya, la chispa de su primer fuego y la noticia de su existencia habían comenzado a sacudir los cimientos del reino. Lo que había empezado como un hallazgo casual en los que se había convertido en un evento que podría cambiar la historia. Tacoda entendió entonces que no podían seguir escondidos para siempre. Kaya debía ser preparado para enfrentar el mundo, y él debía ser su protector y guía. El dragón no solo representaba un poder destructivo, sino también una esperanza, una criatura antigua que podría restaurar equilibrio, proteger a los inocentes y desafiar la corrupción del reino. Esa noche, mientras observaban las estrellas, Tacoda puso su mano sobre el lomo de Kaya y murmuró, "Este mundo no sabe en lo que es, pero lo descubrirá. Y nosotros decidiremos como en frntarlo. Kaya respondió con un suave resplandor dorado, como afirmando la promesa de su vínculo. Era la primera vez que Tacoda comprendía la magnitud de lo que habían desatado juntos. Un dragón nacido en secreto. Un reino que se asombraría y temería, y un vínculo imposible entre un apache y una criatura de leyenda. Desde ese momento, cada paso de Tacoda y Kaya estaba marcado por preparación. Cuidado y el conocimiento de que su secreto no duraría mucho. Pero también estaba lleno de un poder latente que nadie, ni siquiera el rey, podría ignorar por mucho tiempo. Con Kaya creciendo rápidamente y mostrando un control cada vez mayor sobre su fuego, Tacoda comprendió que la calma que habían disfrutado hasta ahora era efímera. La desaparición del huevo y el nacimiento de la criatura no habían pasado desapercibidos. Rumores y reports llegaban al castillo con rapidez. Campesinos afirmaban haber visto destellos de fuego en el horizonte. Comerciantes aseguraban haber oído rugidos extraños durante la noche. Y viajeros contaban historias sobre una criatura alada que se movía con agilidad entre los bosques. Todo esto no podía ser coincidencia. El reino estaba al tanto de la existencia del dragón. Un día, mientras Tacoda y Kaya se desplazaban por un camino estrecho, divisaron a lo lejos una columna de humo, señal de que las tropas reales estaban avanzando. Tacoda sabía que había llegado la primera gran prueba. Si los soldados lograban acercarse, podrían herir al dragón, capturarlo o incluso matarlo. Kaya, aunque pequeño, percibió la tensión. Sus ojos dorados se dilataron y un rugido bajo, casi silencioso, vibró desde su garganta.
Takota sintió la conexión. La criatura estaba asustada, pero lista para defenderse. Decidieron moverse hacia un territorio más seguro. Un antiguo santuario escondido entre montañas, conocido solo por los ancianos de su tribu. Ali, el dragón podría fortalecerse, aprender a volar sin obstáculos y, sobre todo, estar lejos de los soldados. Durante el camino, Takota se enfrentó a dilemas. Como mantener a calle escondido mientras atravesaban caminos concurridos y aldeas, y como protegerse de espías y mercenarios que ya habían sido contratados por nobles, ambiciosos para cazar a la criatura. El viaje estuvo lleno de tensión. Cada sonido de rama rota, cada silbido del viento, cada sombra en la distancia era motivo de alerta. Kaya aprendió rápidamente a mantener silencioso, a desplazarse entre los árboles y a usar su fuego solo de forma controlada. Takota le enseñaba a respirar suavemente, a concentrarse en su entorno y a no reaccionar de forma impulsiva ante los peligros. Los lazos entre el apache y el dragón se profundizaban. El joven dragón confiaba plenamente en Takota, y él entendía que cualquier error podría costar la vida a ambos. Finalmente, llegaron al santuario. Era un lugar oculto en lo alto de un valle rocoso, rodeado de acantilados y cascadas. La naturaleza lo protegía naturalmente. Cualquier invasor que intentara acercarse vería atrapado por el terreno escarpado y los ríos turbulentos. Ali Kaya podría entrenar la bremini, y Takota podría preparar estrategias para protegerlo. Para la tranquilidad duró poco, un grupo de soldados, guiados por un noble que quería demostrar lealtad al rey, llegó a las proximidades del santuario. Takota percibió su presencia primero, gracias a su experiencia como rastreador y la sensibilidad de Kaya. Los soldados estaban armados con arcos, lanzas y redes reforzadas con magia para capturar criaturas mágicas. Takota comprendió que enfrentarlos directamente sería suicida. Kaya no podía sostener un enfrentamiento prolongado contra humanos armados y entrenados. Entonces surgió la primera gran prueba. Enseñar a Kaya a usar su fuego de manera estratégica. Durante la noche, Takota colocó pequeñas barricadas improvisadas y guió al dragón para que lanzara fuego de forma controlada, quemando solo las trampas y obstáculos que los soldados podrían usar. Kaya aprendió a calcular distancia y potencia, y Takota le enseñó a anticipar movimientos, a atacar solo si era necesario, y a protegerse. La confrontación final ocurrió al amanecer. Los soldados intentaron avanzar hacia el santuario creyendo que encontrarían un camino fácil. Pero Takota y Kaya estaban listos. El dragón exhaló una llamarada controlada, lo suficientemente intensa como para crear humo y fuego que desorientara a los intrusos sin lastimarlos gravemente. Takota, moviéndose entre los árboles y rocas, utilizó tácticas de guerrilla para confundirlos y guiar su avance hacia zonas seguras. Don sus movimientos quedaban bloqueados por la geografía. El efecto fue inmediato. Los soldados, sorprendidos por el poder de Kaya y la astucia de Takota, retrocedieron. Algunos intentaron usar magia para controlar al dragón, pero el fuego y la habilidad del apache para maniobrar el terreno los neutralizó temporalmente. Fue la primera vez que Takota comprendió que Kaya no era solo un dragón, era un aliado formidable, capaz de defenderse y proteger a su protector humano.
La criatura había superado su miedo inicial y comenzaba a mostrar un instinto natural para la supervivencia y la estrategia. Tras la batalla, Dakota y Kaya se refugiaron en más profundo en el santuario. Dakota sabía que el reino no se detendría. Los soldados regresarían, más numerosos y mejor preparados, y la amenaza se volvería constante. Pero esta primera prueba había sido crucial. Kaya había demostrado que podía reaccionar, aprender y adaptarse. Dakota, por su parte, comprendió que no podía tratar al dragón solo como un bebé. Debía convertirlo en un guardián capaz de sobrevivir, y protegerlo que era suyo. En el silencio posterior al enfrentamiento, Dakota observa a Kaya dormido, cubierto por su propio calor y luz cálida. Reflexiona sobre lo que habían enfrentado y lo que vendría. Habían sobrevivido a la primera amenaza directa del reino. Pero entendió que esto solo era el inicio de una lucha mucho mayor, no solo por la seguridad del dragón, sino por el equilibrio del poder en todo el territorio. El vínculo entre ellos se fortaleció en más y esa noche. Dakota toca el lomo de Kaya y sintió su calor, su respiración y su confianza. Comprendió que la criatura no solo dependía de él, sino que también le daba fuerza y propósito. Habían superado juntos la primera gran prueba. Y ambos sabían que el reino entero estaría observando, esperando el momento de atacar de nuevo. Así, el santuario se convirtió en su refugio temporal. El lugar donde Kaya crecería y aprendería a controlar su fuego. Y donde Dakota desarrollaría estrategias para mantener al reino a raya. La amenaza del castillo se sentía más cerca que nunca. Y la relación entre apache y dragón pasaba de ser un simple vínculo protector a una alianza estratégica, donde ambos dependían completamente del otro para sobrevivir y enfrentar los desafíos que estaban por venir. El tiempo pasó y Kaya creció rápidamente. Lo que comenzó como una criatura pequeña y vulnerable se convirtió en un joven dragón de tamaño considerable, con alas robustas y un fuego potente y controlado. Dakota lo entrenó con paciencia, enseñándole a volar, a usar su fuego con precisión y a reaccionar ante amenazas. Sin embargo, el mayor desafío estaba por llegar. El reino había intensificado la búsqueda del dragón, y la amenaza de enfrentamiento directo se volvía inevitable. Los rumores del crecimiento de la criatura no tardaron en llegar a oídos del rey y su consejo de magos. La noticia del dragón volando por los cielos, iluminando aldeas con su fuego controlado y desapareciendo entre los bosques, había generado miedo y fascinación. Muchos nobles deseaban capturarlo como arma, mientras que algunos ciudadanos comunes comenzaron a considerar al dragón un símbolo de esperanza y poder antiguo. La tensión en el reino era palpable, y la noticia del dragón se convirtió en la conversación de todas las casas y plazas. Dakota comprendió que no podrían permanecer escondidos para siempre. Kaya, ahora fuerte y consciente de su poder, también entendía que su presencia afectaba a otros. Juntos trazaron un plan. Enfrentarse al reino no con violencia ciega, sino mostrando que el dragón no era un monstruo destructivo, sino una criatura sabia y leal, capaz de decidir a quién proteger. Esta idea surgió después de observar que Kaya podía percibir emociones humanas, podía diferenciar la intención maliciosa de la nobleza codiciosa y la bondad de los aldeanos.
Tacoda decidió aprovecher esta habilidad única para establecer contacto con el reino de una manera que cambiara la percepción de todos. La primera acción fue liberar mensajes visuales. Kaya volaba cerca de las aldeas, pero no atacaba, solo emitía destellos de fuego controlado como señales. Dibujando símbolos antiguos que los ancianos de la tribu reconocieron como signos de equilibrio y poder. Esto despertó admiración y temor a partes iguales. Pero también hizo que los nobles reconsideraran sus métodos agresivos. Al darse cuenta de que el dragón no estaba completamente bajo control de ningún humano, ni podía ser manipulado fácilmente. El punto culminante llegó cuando un grupo del reino, liderado por el propio príncipe heredero, decidió capturar a Kaya directamente. La confrontación tuvo lugar en un valle abierto, donde Tacoda y Kaya se enfrentaron a un ejército de soldados armados y magos preparados con hechizos de control. El enfrentamiento no fue solo físico, sino también estratégico. Tacoda dirigía a Kaya con señales y palabras, mientras el dragón utilizaba su fuego para crear barreras, despejar caminos y proteger a los civiles cercanos que habían quedado atrapados. El combate mostró la verdadera magnitud del poder de Kaya. Las llamas eran controladas, nunca desmedidas, y se dirigían a neutralizar armas y barreras sin dañar personas inocentes. Los magos intentaron lanzar hechizos sobre el dragón, pero su mente y su fuerza eran demasiado poderosas para ser dominadas. Tacoda se mantuvo siempre a su lado, guiándolo y protegiéndolo de ataques directos. La coordinación entre humano y dragón sorprendió a todos. Era casi como si fueran una sola entidad, con instintos sincronizados y un entendimiento mutuo profundo. En medio del enfrentamiento, Kaya realizó un acto inesperado. En lugar de destruir, alzó el vuelo hacia el cielo y dejó caer un círculo de fuego controlado que formó un símbolo visible para todos. El mensaje era claro. No buscan destruir lo que protege y equilibra el mundo. El efecto fue inmediato. Los soldados y nobles sintieron miedo y respeto. Muchos comenzaron a entender que el dragón no era solo una criatura salvaje, sino un ser con conciencia, poder y juicio. El reino, por primera vez, comprendió que la fuerza bruta no podría someter a Kaya. Tras la demostración, Tacoda descendió del valle con Kaya a su lado. El dragón, aunque cansado, estaba sereno. Tacoda habló con el príncipe y los nobles. Explicó que Kaya no era una arma para la guerra, sino un guardián que podía ayudar al reino a proteger su territorio y a su gente, siempre que fueran dignos y actuaran con justicia. Su mensaje era firme. El dragón elegía a quien proteger y aquellos que buscaran explotarlos serían detenidos. La combinación de su palabra y la majestuosidad de Kaya cambió la percepción de todas las personas. Finalmente, se logró un equilibrio temporal. Kaya fue reconocido como protector del reino y de sus fronteras, bajo la vigilancia de Tacoda, quien decidió permanecer como su guía y amigo. La relación entre el apache y el dragón se convirtió en leyenda, un vínculo imposible entre humano y criatura mítica, que el reino recordaría durante generaciones. Tacoda había logrado no solo proteger a Kaya, sino también redefinir el concepto de poder y equilibrio en un mundo que temía y reverenciaba la magia. El reino, aunque todavía temeroso, comenzó a adaptarse. La gente común celebraba al dragón como un guardián,
Mientras que los nobles aprendieron que la ambición desmedida podía ser controlada por el respeto y la prudencia. Calla se convirtió en símbolo de esperanza, protección y justicia. Huaytacota fue recordado como el apache que salvó al reino de su propia codicia al proteger a la criatura más poderosa que había visto el mundo en siglos. Al final, Tacota y Calla no solo sobrevivieron, sino que transformaron la historia. El hallazgo de un simple huevo en las scales, que había causado sorpresa y alarma, se convirtió en un punto de inflexión para todo el reino. Las leyendas contaban que un dragón, nacido en secreto, y un apache solitario, habían enseñado a la humanidad que el verdadero poder no reside en la fuerza destructiva, sino en la sabiduría. La confianza y el vínculo entre seres que se respetan mutuamente la historia cero, un ciclo, del hallazgo accidental al nacimiento, del descubrimiento del poder a la persecución, y finalmente a la revelación y aceptación. Calla había cambiado el destino del reino y de quienes lo habitaban. Huaytacota había demostrado que la valencia y el respeto podían formar alianzas imposibles, incluso entre especies y mundos distintos. El reino jamás volvió a ver a los dragones de la misma manera. Huaytacota y Calla, unidos por un lazo eterno, se convirtieron en leyenda. El apache que encontró un huevo y el dragón que cambió un reino entero.